is the Doppler shift? Obtain an expression for the apparent frequency of sound heard when the observer is in motion with respect to source is at rest. Source is at rest. ఇప్పుడు డాప్లర్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. డాప్లర్ షిఫ్ట్. Doppler shift. The difference between apparent frequency heard by the observer and actual frequency produced by the source is called Doppler shift. ఏమని చెప్పారు? The difference between apparent frequency heard by the observer and actual frequency produced by the source is known as Doppler shift. అంటే దేనికి డిఫరెన్స్ చెప్తుంది? అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క సౌండ్ గురించి. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది సౌండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డాప్లర్ షిఫ్ట్. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ వేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఏమని చెప్పుకున్నాం? అబ్జర్వర్ ఎలా ఉన్నాడు అని చెప్పుకున్నాం, మోషన్లో ఉన్నాడు. అబ్జర్వర్ ఎలా ఉన్నాడు? మోషన్లో ఉన్నాడు. అబ్జర్వర్ టు సోర్స్ Vs is equals to 0 P0 at time t is equals to 0. అప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ మనం ఏమనుకున్నామంటే L అని తీసుకున్నాం. లెట్ సోర్స్ బి ద పొజిషన్ ఎట్ రెస్ట్. సోర్స్ ఏమని చెప్పుకున్నాం? రెస్ట్లో ఉందని చెప్పుకున్నాం. అబ్జర్వర్ ఎలా ఉన్నాడు? మూవింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు. మూవింగ్ పొజిషన్ అంటే టువర్డ్స్. లెట్ V be the velocity of the sound and V0 be the velocity of the observer. And O is located where? O be the observer at time t is equals to 0. ఇక్కడ అబ్జర్వర్ 2 దగ్గర టైం t is equals to T0. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వీటి రెండింటి మధ్య ఫస్ట్ అబ్జర్వర్కి సెకండ్ అబ్జర్వర్కి డిస్టెన్స్ V0 ఇంటూ T0. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? L minus V0 ఇంటూ T0. ఎప్పుడు T is equals to T0 అయినప్పుడు observer is moving towards source. Observer is moving towards source at t is equals to 0 if the source emits the first crest.
ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం, టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర అప్పుడు సోర్స్ ఏమి ఇచ్చేస్తుంది, ఫస్ట్ వేవ్, క్రస్ట్ అంటే ఒక వేవ్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. అప్పుడు t1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్, టైం ఫార్ములా ఏంటి, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకున్నాం, l, స్పీడ్ ఎంత v ప్లస్ v0. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ v, ఫైనల్ వెలాసిటీ v0 at t is equals to t0, t is equals to t0. The observer is at O2 by covering distance v0 t0. అప్పుడు ఏమి ఇచ్చేస్తుంది, అప్పుడు సోర్స్ అనేది సెకండ్ క్రస్ట్ని ఎమిట్ చేస్తుంది అనమాట. నౌ సోర్స్ emits the second crust. అప్పుడు t2 is equals to టోటల్ ఏమవుతుంది, t0 ప్లస్ l మైనస్ v0 t0 బై v ప్లస్ v0, v0 plus l minus v0 divided by v plus v0 at time. Similarly, at t is equals to nt0, the source emits n plus 1 crust, then tn plus 1 is equals to nt0 plus l minus v0 t0 by v plus v0. Now time interval between first crust and n plus 1 crust. మరి ఫస్ట్ క్రస్ట్ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ n plus 1 టర్మ్ వేసేద్దాం, tn plus 1 minus t1 is equals to nt0 plus l minus nv v0 t0 by v plus v0. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమొచ్చింది, t1 మైనస్ l by v plus v0. tn total time t is equals to nt0 l by v plus ఏ టర్మ్కి ఆ టర్మ్ రాస్తాను, మైనస్ nv0 t0 డివైడెడ్ బై v plus v0 మైనస్ l by ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. టోటల్ టైం t is equals to, ఇక్కడ ఏం కామన్గా ఉన్నాయి, nt0 కామన్ తీసేస్తున్నాను, nt0 కామన్ తీసేస్తే అప్పుడు ఇంకేం మిగులుతుంది, 1 మైనస్ v0 బై v ప్లస్ v0. ఇప్పుడు దీన్ని ఎంతో డివైడ్ చేయండి, t is equals to nt0 1 మైనస్ v0 బై v plus v0 divided by n cancel, t is equals to t0
P plus V naught minus V naught by P plus V naught. P is equals to P naught into అప్పుడే మిగిలింది V by P plus P naught. P is equals to P naught into V by V plus V naught. ఇప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం 1/t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అని చెప్పుకున్నాం 1/t0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ నాట్ అని చెప్పుకున్నాం నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను ఇష్టం v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ నాట్ ఇంటూ v ప్లస్ v నాట్ బై v. ఇక్కడ ఏమని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఏమైంది వేర్ న్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది న్యూ నాట్ ఇక్కడ ఏమైంది న్యూ అంటే ఏంటి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది original frequency. ఇప్పుడు observer is moving away from the source. Observer ఇందాక ఏమన్నారు observer is moving towards source. Observer ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. Now observer is moving away from the source. We replace V naught by minus V naught. Therefore, mu is equals to mu naught into V minus V naught by V. ఇక్కడ ఏమైంది mu is less than mu naught. The apparent frequency is less than the original frequency. Thank you children. Bye. First lesson important questions అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాయి.